adahas paragraph. Kia ora koutou, greetings from Aotearoa, New Zealand, where I come from, and special greetings today, Eid Mubarak. I'm very humbled to have been asked to speak at the launch of this very important book. The book details the 50 years of trade union and political activism by my very good friend, Anton Marcus. I have also just completed my 50 years of trade union and political activism in Aotearoa, New Zealand, and I've had the privilege to know of Anton Marcus and his work for 40 years and to know him personally for 35 years. A book does not write itself, and I want to acknowledge its author, Kusal Pereira, for placing the life and work of Anton Marcus in the context of Sri Lankan society, politics and political economy. For those of us who are dialectical and historical materialists, we believe it is only by analysing the material base and context of a period can we truly understand how and why a person such as Anton Marcus became the person he is today and his evolution over the last 50 years. The book achieves this very well. Kusal details the events in Sri Lanka that have had such an impact on the young Anton, and I learnt a huge amount that I did not know before. So it would be a waste of time for me to summarise what Kusal has written about those days. Rather, and I think that is why I've been asked to speak this afternoon, I want to concentrate on the international context, the beyond borders context that Anton's work took place within. Over the last 40 years, I've worked with Anton in organisations such as the Asia Cultural Forum on Development, Asia Pacific Worker Solidarity Links, People's Plan for the 21st Century, the Transnational Information Exchange Asia, the International Textile Garment and Leather Workers Federation, the International Chemical Energy and Mining Union, and Industrial. But the key solidarity networks of this period were APWSL and Thai Asia. While Anton has been a unique figure in the Sri Lankan union movement, there are other Antons dotted around the globe, and especially in Asia, who were shaped by the same events of the time. We came out of the period following the end of World War II. It was a period where we saw the victory of the Chinese Revolution. It was a period where we saw the Korean War happening, the US war of aggression on Vietnam and the global protests against that war. We saw many third world countries finally gaining their independence in their anti-colonial struggles. We saw the development and strength of the USSR and the Eastern Bloc. And it was also a time in the 1960s and 70s that we had what could be called the Youth Revolution. Just as in Anton's case, many students and young workers around the globe were being exposed to Marxism, whether traditional, communist, Maoist, Trotskyist, Guevarist, during this period. Anton's first year of working was similar to many others, even those from a more middle-class background who decided to work
and live as members of the working class, acknowledging that workers are not only economically exploited, but the working class is the class that drives history. Anton's work is outlined in the book. In my case, I worked for 10 years in a General Motors factory in New Zealand. This became such a threat of young people coming into the workforce and aligning themselves with the working class that in some countries, for example South Korea, they even passed a law called the Disguised Worker Act to make it illegal for someone with academic qualifications to take up a manual job and agitate amongst other workers. During this period, the trade union movement throughout Asia Pacific had become very bureaucratic and even pro-employer and pro-government. Many were funded by the US government in return for supporting US foreign policy as part of the Cold War. In Indonesia, hundreds of thousands of communists and trade unionists were killed when General Suharto overthrew President Sukarno in 1965-66. In Malaysia, progressive trade unions were jailed under their Internal Security Act. In the Philippines, progressive union leaders were jailed or killed by the US Marcos dictatorship. It was in this period that Anton was able to link up with others with a similar history and viewpoint through the organisations that I've mentioned. This included long-time friends of Anton, such as myself, Somyot Pruksakesemsuk from Thailand, who would have liked to have been here, but he has just come out of jail from 10 years for criticising the king, and he has had his passport taken away from him. Another old friend, Arokia Das, would have also liked to have been here, Anton, but he is a bit older than us and is getting a bit too old to travel. As well as that, we were part of discussing and working with new formations of workers, such as in the Philippines, the KMU, in South Korea, the KCTU, in Nepal, GFONT, and in Bangladesh, the National Garment Workers Federation. During the late 80s and 90s, we used to meet regularly and would organise worker-to-worker exchanges across Asia Pacific so we could learn from each other and apply what we learnt back to our own countries. We were very impressed by a number of things that Anton and his comrades had achieved or were wanting to achieve. For example, there was a well-thought-out, step-by-step campaign to organise in the free trade zones. Unions in other countries had attempted this. Sri Lanka was the most successful by far. It was the concept of organising alongside autonomous women's centres in a way to reach working women was a groundbreaking thing across Asia Pacific. Also, it was taking what we now call community unionism by supporting workers in their communities, whether they are members of the union or not. And this book gives the example of the tsunami campaign and other examples. And we learnt from Anton Marcus about navigating the national question by opposing national chauvinism, but also putting class issues to the fore across Sinhala, Tamil and Muslim communities. Together we promoted the concept of genuine independent trade unions as opposed to yellow government or employer-controlled unions and the domination of unions by political parties of the right wing and even some left-wing parties. It was also a time when we further developed international solidarity as a strategy of fighting workers against the growing number of multinational companies who were either the direct employer
or brand owner of goods that were being produced in low-wage countries such as Sri Lanka. The book outlines some of these campaigns where workers, unions, progressive NGOs banded together to target the brand that was exploiting its workers in Sri Lanka. The campaigns were not always successful, but did have some major successes, and global employers became increasingly concerned at the global reach that such campaigns were having. This form of campaigning that was begun in APWSL and Thai Asia also led to the formation of other campaigning groups on specific products, such as a Clean Clothes campaign, which in turn invited Anton Marcus onto its board. It was through such campaigns that large, formerly conservative global trade unions also saw the value of this work and started using it as solidarity tool across the globe. Anton Marcus was recognised as a key strategist in this area by the Global Garment Workers Federation and Chemical Workers Federation before and after they merged together to form Industrial. Anton has also been able to extend this international solidarity work with unions and progressive organisations to also organise some funding from such organisations for the work of the Free Trade Zone and General Services Employees Union. While this success in fundraising has been criticised at times by your government and even other trade unions, Anton has made it clear that in the global economy, just as employers receive support from international multinational companies and brands, it is not only okay but essential that workers themselves receive and organise for international solidarity support to provide a small balance to counter the enormous financial power that multinational companies and brands hold. Much of this support has recently come from the Danish unions, which we should acknowledge, and I am proud that New Zealand unions have given support through our union NGO called Union Aid. So as I stand here today to salute the work of Anton Marcus and his comrades over the last 50 years and recommend this book to you all. Unfortunately, today we live in dangerous times for the global working class. Not only are you in Sri Lanka still suffering from the effects of your economic crisis, but the whole world is heading towards war, with the genocide in Palestine, the war in Ukraine, and the growing preparations in this region for a war against China. I believe that behind all these conflicts is an aggressive and rapacious US imperialism. There are some similarities in the current situation to that of 50 years ago that Anton and myself and many others were facing then. So what is the best way to honour the work of Anton Marcus over the last 50 years? I believe it is the creation of more Antons, or should I say Antons and Antoinettes, here and around the world to take up the struggle for workers' emancipation, national liberation and world peace. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. එම දේශනය සාරාංශගත කරන්නට සිංහලෙන් ආරාධනය කරනවා දානිෂ කියුමිනි ඔබට. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. සීමා මායිම් නොමැති මානවවාදියා පිළිබඳව රොබර්ට් රීඩ් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ දේශනයේ සිංහල පරිවර්තනයේ සාරාංශය.
මම ඊටාම සතුටටපත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ මේ පොත දියත් කිරීමේ එළිදැක්වීමේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ පොත තුල වසර 50ක අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරනවා ඇන්ටන් මාකස් සහෝදරයාගේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය සහ දේශපාලනික ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. ඉතින් මේ තුල මම එතුමාගේ හොඳ මිතුරෙක් වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ පොත තුල වසර 50ක වෘත්තීය සමිති ජීවිතය සහ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ ඉදිරිපත් වෙනවා වගේම මමත් නවසීලන්තයේ මගේ ඒ භූමිකාව ඒ ආකාරයෙන්ම වසර 50ක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුල මට ඇන්ටන් මාකස් සහෝදරයාව හඳුනා ගන්නට ලැබෙනවා. උහුත් එක්ක මම වසර 40කට වැඩි කාලයක් කටයුතු කරලා තියෙනවා. වසර 35ක පමණ කාලයක් මම ඔහුව ඊටාම පෞද්ගලිකව ඇසුරු කරනවා. පොතක් කියන එක ඉබේම ලියවෙන්නේ නැහැ. මේ පොත ලියවෙන්නේ කුසල් පෙරේරා මහත්මයාගේ සාදරණීය දායකත්වය ඔස්සේ. එතුමා ශ්‍රී ලාංකික සන්දර්භය තුල ඇන්ටන් මාකස් යනු කවරෙක්ද කියන එක පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි දැක්මක් මේ තුල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඇන්ටන් මාකස් සහෝදරයා වගේ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න නම් අපි මේ ගමන් මඟ තුල ඒ වකවානු පුරා පැවති සන්දර්භය කුමන ආකාරයේ එකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් හොඳ අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වකවානුව තුළ මේ වසර 40ක කාලය තුළ ඇන්ටන් මාකස් සහෝදරයා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කුසල් සහෝදරයා කරුණු ඉදිරිපත් කරන ආකාරයටම මම දන්නවා ඔහු ආසියානු සංස්කෘතික සංසදය සංවර්ධනය පිළිබඳ ACFOD, APWSL වගේ සංසද එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම TIE Asia, ITGLWF, TWARO, ICEM, Industrial මේ සංසද මේ ආයතන සංවිධාන සියල්ලත් සමග එකතු වෙලා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වකවානුව තුල ලෝකේ පුරා විවිධ තත්ත්වයන් මතු වුණා කලින් කරට විශේෂයෙන්ම දෙවන ලෝක යුද්ධයේ අවසානයේ චීන විප්ලවය ඒ වගේම කොරියානු යුද්ධය ওই වගේ නොඑක් සන්දර්භයන් එක්ක සහ විශේෂයෙන් 1960 සහ 70 දශකයේ තුල ඇතිවෙච්ච තරුණ විප්ලවය වගේ සියලු සන්දර්භයන් ඔස්සේ මෙතුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේමයි මේ කාලය තුල ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම පාලකයින්ට ලොකු තර්ජනයක් ඇතිවන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වුණා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයක් සහිත පුද්ගලයන් මේ සේවක පිරිසත් එක්ක එකතු වෙලා කම්කරු පැලැන්තියට එකතු වීම වගේ දේවල් ඒවත් එක්ක උදාහරණයක් විදිහට දකුණු කොරියාවේ disguised worker act කියලා පනතක් පවා සම්මත කරනවා මේ උගත් පිරිස මේ කම්කරු රැකියාවන්ට ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඒක නීති විරෝධී දෙයක් බවට පත් කරමින් ඉතින් මේ කාලය තුර මේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ ආසියානු පැසිෆික් කලාපයේ පුලා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒක ගොඩක් දුරට හාම් පුතාගේ සහ රජයේ පැත්තට වැඩි වාසියක් ඇතිවන ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක වීම එක්ක ගැටෙමින් තමයි ඉදිරියට ගියේ. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඇමරිකානු රජයේ සහාය දැක්වීම සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම විවිධ රටවල් වල දේශපාලනික වශයෙන් වෙනස්කම් ඇති වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්දුනීසියාවේ සුහාර්තෝ බලයෙන් පහ කිරීම වගේ කාරණා 1965-66 කාලයේදී මේ සියලු වකවානු මේ සියලු කාරණා පුරාවටම මේ ඇන්ටන් සහෝදරයා මේ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ ජාලය පුරා තමන්ගේ දායකත්වය දක්වමින් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය මම පෞද්ගලිකවම දන්නවා. ඉතින් මේ පොත තුල කුසල් සහෝදරයා විසින් මේ කතාන්දරය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් 80 ගණන් සහ 90 ගණන් ඒ කාල වකවානුව තුල කොහොමද අපේ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක වෙච්ච තත්ත්වයන් කියලා එක පිළිබඳව සහ ඇන්ටන් සහෝදරයා සහ ඒ මිතුරන් බොහෝ දෙනෙක්
බොහෝ දේවල් අත්පත් කර ගැනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරා විශේෂයෙන්ම FTZ යුනියන් එක පිහිටුවා ගැනීමේදී සහ සේවකයන් සංවිධානය කිරීමේදී ලෝකයේ අනෙක් රටවල් අභිබවමින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතාම හොඳ සාර්ථකත්වයක් ඇති කර ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම කාන්තා සේවිකාවන් ශක්තිමත් කිරීම, ඒ වගේම ප්‍රජාවන් විදියට ශක්තිමත් කිරීම වගේ කාරණාවන් වලට පිවිසලා තිබුණා. ඒ වගේම වෘත්තීය සමිතියක් ආකාරයට බොරුවට පෙනී සිටමින් ජෙලෝ යුනියන්ස් වගේ රජයට පක්ෂපාතීත්වය දක්වමින් ක්‍රියාත්මක වුණු ඒවාට එරෙහිව යමින් සැබෑ අව්‍යාජ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීත්වයක් කෙරෙහි එතුමන් කැප වෙලා සිටියා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් දැක්වූ දායකත්වයත් අතිවිශිෂ්ටයි. මේ කාල සීමාව පුරාවට විවිධ රජයන් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙමින් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඩෙන්මාර්කයේ වෘත්තීය සමිති මේ සියල්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් මේ වසර 50 තිස්සේ ඇන්ටන් සහෝදරයා විසින් අත්පත් කරගත්තු ඒ ජයග්‍රහණය ඇත්තටම අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් මම ඔබට මේ අවස්ථාවේ නිර්දේශ කරනවා මේ පොත කියවලා බලන්න කියලා. නමුත් අවාසනාවකට අපි අද ජීවත් වෙන වකවානුවත් ගෝලීය වශයෙන් කම්කරු පැලැන්තියට එච්චර සුබදායක තත්වයක් නෙමෙයි දකින්න තියෙන්නේ. මම ඒ වගේම ඇන්ටන් සහෝදරයා අපි මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරපු අවස්ථාවේ ලෝකයේ පුරා පැවතුණු තත්ත්වයන්ට සමාන තත්ත්වයන් අපිට දැන් දක්නට තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඔබ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක දැඩි ගැටලුවකටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගෝලයේ පුරාවම පලස්තීනයේ සමූල ඝාතනයක් සිද්ධ වෙනවා, යුක්‍රේනයේ යුද්ධයක් පවතිනවා, ඒ වගේම චීනයට එරෙහිව යුද්ධයකට අදිමින් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඇමරිකාවේ යම් මැදිහත් වීම් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයන් එක තමයි අපි මේ වසර 50 පුරාවටම මේ ගමන් මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ ඇන්ටන් මාකස් සහෝදරයා පසුගිය වසර 50ක කරපු මේ සේවයට ගරු කරන්න තියෙන හොඳම විදිය මොකක්ද කියලා මම ඔබෙන් අහනවා. මං හිතන්නේ ලෝකයේ පුරාම මේ සේවකීන්ගේ අරගලය තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න, ඔවුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන්, ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන්, ලෝක සාමය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් තවත් ඇන්ටන් මාකස් වරුන් මේ ලෝකයට බිහිවීම තමයි මං හිතන්නේ අපිට මෙතෙන්දී එතුමාට ගරු කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ. ස්තුතියි.